Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to our Liakat's YouTube channel, which is IELTS. Now, we are going to talk about, as you can see, in a blue with a black shading, which is about, we are going to talk about writing task 1, and it belongs to academic group. যেহেতু আমরা সবাই জানি রাইটিং আইএলটিএস রাইটিং এ দুটো টাস্ক থাকে। সো ফার্স্ট টাস্ক যদি আমি একাডেমিক এসে রাইটিংটা যেটা টাস্ক 2 এটা আপনার একাডেমিক জেনারেল ট্রেনিং বোথেই আছে, বাট রাইটিং টাস্ক 1 দুটো গ্রুপে একটু ডিফারেন্ট হয়। রাইটিং টাস্ক 1 একাডেমিকে হচ্ছে, if I talk about this, then you need to perform, like, you will describe in your own words combination content in a graph, diagram, table, or chart. Information may be data in word or number form, stages in a process, how something works, or you may need to describe an object or event. So that's the thing. The writing task 1 of the IELTS academic test requires you to write a summary or report or describe of at least 150 words in response to a particular question type. So below is the list of each question type. মানে সোজা কথা হচ্ছে you will be given a picture. It can be graph, it can be a diagram, it can be a table, it can be a chart. আপনার হতে পারে এখানে যে সকল ইনফরমেশনস গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে শব্দে থাকতে পারে, like man, woman, like trees, bananas and something plants or people, বা হতে পারে নাম্বার ফর্মসে থাকে, লাইক পার্সেন্টেজও হতে পারে, বা কোনো স্টেজেস দেওয়া আছে যে দিস ইজ প্রসেস গোয়িং আপ এন্ড ডাউন অর সামথিং লাইক দ্যাট। মানে সোজা কথা পিকচারে যা দেওয়া থাকবে ইউ নিড টু ডিসক্রাইব in 150 words, and it will be about your own words. কিন্তু এই যে গ্রাফ, চার্ট বা ডায়াগ্রাম এগুলো যেগুলোই হোক, এখন কি কি ধরনের হতে পারে? There will be of 6 types, which is bar chart, line graph, pie chart, diagram, map or table. এই 6টা আপনাদের, এই 6টা থেকে যে কোনো একটা আপনার পিকচার দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনার নিজের ভাষায় লিখতে হবে। এই 6টা কোয়েশ্চেন টাইপের যে কোনো একটা কোয়েশ্চেন টাইপ আপনাকে দিবে। এখন লেটস লুক অ্যারাউন্ড যে হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই লাইন গ্রাফস। সো লাইন গ্রাফস মানে হচ্ছে এই যে আপনাকে এই যে ডিফারেন্ট লাইনসে deal with variables increase, decrease, fluctuate or stay constant over a period. যে আপনার লাইন দেওয়া থাকবে, এই যে লাইন গ্রাফসকে এই যে লাইন আকারে দেওয়া থাকে আর কি, ঠিক আছে? দেন বার চার্ট ইজ দিস ওয়ান, এগুলোকে বার বলা হয়। সো আপনার পিকচারটা এরকম থাকবে, ইনফরমেশন কিসের দিচ্ছেন, এখানে নাম্বারস, এখানেও নাম্বারস, এই যে বারগুলো কিসের, টুইসডে, ওয়েডনেসডে। So এরকম line graphs means this and bar chart will be something like this. Then map বলতে আমরা সবাই বুঝি, it can be a প্লেসের যে কোনো কিছু আপনার ডেস্টিনেশন বা কিছু রুটস দেওয়া থাকবে। Diagram goes with like this, যে কোনো একটা অবজেক্ট বা থিংস এর পিকচার দেওয়া থাকবে with different আপনার identifying things দিয়ে, which you need to describe it. Then pie chart means this, pie বলতে যে আমরা যেমন অ্যাপল পাই, স্ট্রবেরি পাই, পাই তো দেখতে এরকমই, তাই না? সো এর জন্য বলা হয় একে pie chart. Then table, we all know about the table will be like this. সো এই গেল আপনার 6টা যে ধরন, কিরকম দেখতে পিকচার গুলো কিরকম থাকে। বাট সোজা কথা এখানে যে সকল এই যে ধরেন ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে এগুলোকে নিজের ভাষায় সাজিয়ে লিখতে হবে। So that's the main theme about it. And আপনাকে obviously you have to write within 150 words. এটার নিচে নামা যাবে না, ইনক্রিজ করতে পারবেন, বাট ইট শুড বি আপ টু 180 ওয়ার্ডস। 180 ওয়ার্ডস এর বেশি হবে না, কারণ আপনারা টাইম পাবেন না। Now let me go with the basic structure of
IELTS Academic Writing Task 1, which is first of all, you need to write an introduction, then you need to go with an overview, then body paragraphs. And introতে আপনি কি দিবেন? It's a very brief, short briefing on it. On the next videos, আমি এগুলোকে পুরোপুরি explain করব যে আপনি পুরোটা কিভাবে সাজাতে পারেন, every single details. So introতে will we go with paraphrase the question statement? Overview is about identify the main features and focus on those that stand out in comparison to others. Overview বলতে আমরা কি বোঝাই? মানে জেনারেলি আমাদের চোখে যা যা পড়ছে বা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার জিনিসগুলো চেঞ্জেস হয়েছে বা আপনার এই ক্ষেত্রগুলোতে মানে জনরাসে বা ফিল্ডস গুলোর ইনফরমেশন দেওয়া আছে। ওভারঅল একটা পিকচারাইজেশন করলে আপনি কি কি ইনফরমেশন দেখছেন ওইগুলো আর কি মেন যেগুলো। Then body paragraphs, the body paragraphs has to provide information explaining the features that are identified. এখন আপনি যে এখানে যেগুলো আপনার চোখে পড়েছে, যে ধরেন if I talk about going with the pictures, দেখ এখানে আপনার কি কি আছে, কান্ট্রি আছে, ফুড, ড্রিঙ্কস, টোব্যাকো, ক্লোদিং, ফুটওয়্যার, লেজার, এডুকেশন। ওইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ডিফারেন্ট পার্সেন্টেজেস দেওয়া আছে এবং 2002-তে যে সকল কনজিউমার্স ছিল সেটার অনুযায়ী ইনফরমেশন দেওয়া আছে। এটা আপনার গেল ওভারভিউ, যে আপনি এই জিনিসগুলো দেখছেন যে দেয়ার আর কান্ট্রি নেমস, অ্যাকর্ডিং টু কান্ট্রিজ দেয়ার আর সাম টোব্যাকো, ফুটওয়্যার, এডুকেশন, about 2002, and there are some informations percentages along with the আপনার যে সকল প্রোডাক্টস গুলো দেওয়া আছে, এটা আপনার জেনারেলি আপনার চোখে পড়ছে। দেন আফটার দ্যাট এখন যে আপনাকে বলেছে যে বডি প্যারাগ্রাফস এখন বলা যায় যে আপনি এটাতে এক্সপ্লেনেশন করলেন, এবার আপনি চলে যাবেন যে আয়ারল্যান্ডে আপনার টোবাকোতে এত পার্সেন্ট ইউজ হয়েছে, ওয়ার ফুটওয়্যারে ইটস ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ টু 6.438, where it come to a little subtle bit of it or little low 2.21 এ এসে পৌঁছেছে। এখন এগুলোকে আপনার একটু ডিটেলসে মানে যেই সকল আপনার চোখে পড়ছে ওগুলোকে একটু ডিটেলসে এক্সপ্লেনেশন করে দেওয়া, দ্যাটস will be put in your body paragraphs. এটা নর্মাল সেন্সে। if I talk about now marking criteria, যেটা আমরা সবাই জানতে চাই, um if I talk about this one, don't get bothered about it. In my next video I will explain more. এটা জাস্ট একটু নর্মাল ইয়ে ছিল। For the marking criterias, you should follow the grammatical range and accuracy. যেহেতু academic and writing, you need to be formal and very much precise, and if I say that you need to be decorative when you are choosing words and putting it into sentences. You will also need some grammar structures like comparatives, decline more than superlatives, tenses, depending on the date of the graph, past, present, future. Yes, এখানে আপনার past, present, futureটা একটু মেনটেন করতে হবে, যেহেতু আপনার ইনফরমেশনের তো আর এখন 2002 সালের ইনফরমেশন দেওয়া আছে, এখন you can't talk about in the present form of it যদি present information না দেওয়া থাকে। So in which tenses they are given, you need to go on that phase. So grammar say you will find like this. Then understanding the criteria. IELTS is not only having the language level to do the task, but also knowing what to do. If you know what the examiner is looking for, you can give him what he wants, giving you a high score. Just like ticking boxes, make sure you include everything. ক্রাইটেরিয়া বলতে আপনার কোয়েশ্চেন্সটা পুরোপুরি ভাবে বোঝা যে হোয়াট দে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট। এখন আপনি যেটা চাচ্ছে ওটা লিখছেন ঠিকই, বাট গদ বাঁধা লেখা লিখছেন। আবার অনেক সময় হয় যে আমরা লিখতে লিখতে অফ টপিক হয়ে যায়, we increase our writings or we just generalize things. আবার হচ্ছে কোন সময় কি চাচ্ছে ওইটাই বুঝতে পারছি না। So make sure that you are understanding the question very precisely, and you actually know that what sort of things you need to put on there. Task achievement. Select the main features,
write a clear overview about key feature without data, compare some of the main features in detail with data, write at least 150 words. মানে আমি যদি আমি যদি বলি যে মানে পুরো গ্রাফ রাইটিংটাকে আপনি কিভাবে সিম্পলি বুঝিয়ে ফেলতে পারবেন, সেটা হচ্ছে সিলেক্ট দ্য মেইন ফিচার্স। মেইন ফিচার্স বলতে ওই যে আপনার কি কি চোখে পড়ছে, মানে কি কি জিনিস, কোন কোন পিপল। এবার আপনি যাচ্ছেন কি মানে যেটা ইয়ে না, রাইট এ ক্লিয়ার ওভারভিউ অ্যাবাউট কি ফিচার উইথাউট ডাটা। এবার নাম্বারস ছাড়া আপনার কার কার ইনফরমেশন দিয়েছে, কিসের ইনফরমেশন দিয়েছে, আপনি ফিগার্স গুলো দিবেন না। ফিগার্স গুলো ছাড়া একটা নর্মাল আপনি সেন্টেন্স মানে রিরাইট করে দিলেন, বা বলতে পারেন যে একটা ইউ আর গোয়িং উইথ সাম আউটলাইন সেন্টেন্সেস। তারপর কম্পেয়ার সাম অফ দ্য মেইন ফিচার্স ইন ডিটেল উইথ ডাটা। এবার আপনি যাবেন হচ্ছে এক্সপ্লেনেশনে। আর এক্সপ্লেনেশন এখানে কি হবে, গ্রাফ চার্ট এগুলোতে অবভিয়াসলি আপনি নাম্বারস, যেগুলো নাম্বারস গুলোকে আপনি কি করছেন, কম্প্যারিজনস করছেন, যে কমেছে বেড়েছে এতটুকু, হুট করে বেড়ে গিয়েছে, সাডেন চেঞ্জ হয়েছে, অনেক বেশি ড্রাস্টিক চেঞ্জ হয়েছে, না কমে চেঞ্জ হয়েছে। সো এই চেঞ্জেস গুলো নিউমেরিক্যালস এর সাথে সাথে আপনি কম্প্যারিজন ল্যাঙ্গুয়েজেসও গেলেন। দেন রাইট অ্যাট লিস্ট 150 ওয়ার্ডস। আর অনেকে ভাবেন যে conclusion দিতে হবে, no, it doesn't need any conclusion here. So just first find out the main features, মানে আপনার গ্রাফে কি ধরনের ইনফরমেশন বা কি কি বেস, কি কি ধর মানে কি কি পিকচারে কি কি তথ্যগুলো দেওয়া আছে জেনারেলি, উইথাউট নাম্বারস একটা নর্মাল সেন্টেন্স গুলো দিলেন, তারপর এক্সপ্লেন উইথ নাম্বারস। Then you should write 150 words. And coherence and cohesion. Introduction, paraphrase the question, general overview, describe the general trends you notice without data, in-depth analysis, what do you notice at first glance, compare it while using data. এই জিনিসটাই এখানে আপনার বলা হয়েছে। Then lexical resources. You will need specific vocabulary for your graphs like verbs, rise, fall, increase, decrease, or adjectives, steep, sharp, abrupt, slight, adverbs, steadily, moderately, slowly. Combine them in collocations, slightly increased, a sharp fall. Collocations মানে হচ্ছে আপনার noun, adjective, ভার্ব অ্যাডভার্ব, মানে ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিচ কে হচ্ছে কম্বাইন করে করে লেখা একসাথে, মানে ওয়ান টু অর থ্রি কম্বিনেশনস অফ ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিচ কে। সো বেসিক্যালি এখানে আপনার ইউজ হয় ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্বস along with collocation. So these are your lexical resource. So এই পাঁচটা জিনিস you need to put on your grammatical range and accuracy, understanding the criteria, then task achievement, coherence and cohesion, and lexical resources.